শাহনেওয়াজি, স্যার। হ্যাঁ তুমি অ্যাটেন্ডেন্সটা আরেকবার দাও, কারণ তোমারটা তুমি টেক্সটটা রেকর্ডিং অন করার পরে, সরি আগে পাঠিয়েছো ওকে স্যার। টেক্সটটা, আরেকবার দাও। Okay, so we have studied about divide and conquer, and now we will introduce you to dynamic programming. So normally তোমাদের মাথায় যে কোশ্চেনটা আসবে, when do we use divide and conquer? স্যার and অনেক when খোলা দেখাচ্ছে স্যার। ওলা আমার ল্যাপটপে কিন্তু স্পষ্ট আসছে, জি অন্যদেরও স্যার, কি একই সমস্যা? না স্যার ঠিক আছে, সমস্যা নেই। ঠিক আছে স্যার। ক্লিয়ার আছে স্যার। Okay, so normally the question arises that when do we use dynamic programming and when do we use divide and conquer? Okay, in divide and conquer, what do? We divide the problem into sub problems. The sub problems we divide the problem into independent sub problems. And in dynamic programming, we also divide the problem
into overlapping subproblems. আচ্ছা, তো ডিভাইডিং দ্য প্রবলেম ইনটু সাব প্রবলেম, এতটুকু তোমরা এতদিন এটা তোমরা পরিচিত আর কি, ইউ আর ফ্যামিলিয়ার উইথ ইট, দ্যাট টু সলভ এ প্রবলেম it is very common to divide the problem into sub problems. একটা প্রবলেম পেলে সেটাকে সাব প্রবলেমে ভেঙে ফেলা, এটা তোমাদের কাছে এতদিনে কমন হয়ে যাওয়ার কথা যেহেতু তোমরা ডিভাইড এন্ড কনকার করেছো। নতুন জিনিস যেটা the is independent and overlapping. It is also called non-overlapping or disjoint. Independent means non-overlapping or disjoint. So this difference is new to you. What is independent subproblem and what is overlapping subproblem? Let's see some examples. Let's see some examples. Do you remember Fibonacci series? Fibonacci series, do you remember? Yes, Fibonacci sir. series? Yes, sir. Yes. 0, 1, then 1, then 2, 3, 5, 8, etc., etc. Can you make a formula for Fibonacci series? Yes. In fact, we can. That is f0 is 1, f1 is 1, and fn equals to fn minus 1 plus fn minus 2 for n greater than 1. মানে f1 ও f0 হচ্ছে প্রথম ফিবোনাচি নাম্বার, সেটা 1, সরি 0, I'm sorry, first Fibonacci number f0 is 0, then second Fibonacci number f1 is 1, and for every other n greater than 1 we can solve the Fibonacci number using this formula. So এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমি যদি ফিবোনাচি সিরিজটা তৈরি করি, let's see কিভাবে তৈরি করা যায়. For example, I want to calculate f5. So to calculate f5, we will need to use this formula, right? That is, we will use f4 and f3. We need f4 and f3. And for f3, yes, for f4, we'll need f3 and f2. And for f2, for f3, we will need f2 and f1. For f2, we will need f1 and f0. Again, f3 এর জন্য okay, can you see that there are overlapping subproblems? Or there are repeated subproblems? Can you see? এখানে f3 আছে, আবার এখানেও কিন্তু f3 আছে।
আবার F2 কোথায় কোথায় আছে? এখানে আছে, এখানে আছে, এখানে আছে, রাইট? F3 এখানে আর এখানে আছে, and F2 এখানে 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 আছে। So we come across the same sub problem many times. একই সাব প্রবলেম আমরা অনেক জায়গায় অনেকবার পাবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন একটু চিন্তা করে দেখো তো, আমি যদি F3 এর মান এখানে একবার বের করেই ফেলি, আমার তো এখানে আর বের করার দরকার নাই, আছে? কারণ আমি তো জানি এটা F3 এর মান কি, সেটা তো আমার এখানে বের করার দরকার নাই। এটা একটা এক্সট্রা কাজ না যে F3 এখানেও একবার ক্যালকুলেট করব, আবার এখানেও কি একবার ক্যালকুলেট করব, আবার F2 এখানে একবার ক্যালকুলেট করলে এখানে আর এখানে তো ক্যালকুলেট করার দরকার নাই, আছে? দরকার নাই তো। So we can see that we find repeated sub problems that we face more than once. These are called overlapping sub problems. These sub problems overlap. These sub problems overlap. বুঝা গেছে? সাব প্রবলেম গুলো ওভারল্যাপ করে, আবার সেই সাব প্রবলেমে ওভারল্যাপ করে। So these are called overlapping sub problems. Divide and conquer এ এই ধরনের ডিভাইড এন্ড কনকার এ এই ধরনের স্ট্রাকচার ছিল না, ওভারল্যাপিং সাব প্রবলেম টাইপের কোনো স্ট্রাকচার ছিল না। If you see any divide and conquer algorithm, there was no overlapping substructure. For example, you remember merge sort, right? Merge sort. সংক্ষেপে লিখি আর কি। Suppose we want to do merge sort. So merge sort, for example, there are 8 numbers, so 0 to 8, and তো আমরা এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে নেই, 0 to 4 and sorry 0 to 7, then we divide in 0 to 3 and 4 to 7. Then further divide for 0 to 1, then 1 and then 2 3, আর এখানে হচ্ছে 4 5 আর 6 7. So there is no overlapping sub problems. The sub problems are independent. কোথাও ওভারল্যাপিং দেখাইতে পারবে না, একই সাব প্রবলেম রিপিট হচ্ছে না কোথাও। মার্জ সর্ট যেটা আমরা ডিভাইড এন্ড কনকার দিয়ে সলভ করি, সেটাতে একই সাব প্রবলেম রিপিট হয় না। বাট ফিবোনাচির যে প্রবলেমটা দেখাইলাম, সেটাতে একই সাব প্রবলেম রিপিট হয়। রিপিট হলে একটা সুবিধা হচ্ছে কি, আমরা কিছু ক্যালকুলেশন অ্যাভয়েড করে ফেলতে পারি। কিভাবে অ্যাভয়েড করে ফেলতে পারি? মুখস্থ করে। এটা রেজাল্ট তো আগে একবার বের করেছিলাম, আমার মুখস্থ আছে, তাই আমি এটা সরাসরি বসিয়ে দিলাম। এভাবে আমরা কিছু ক্যালকুলেশন অ্যাভয়েড করতে পারি, কিন্তু পার্ট সর্টে তো ওইভাবে করা যাবে না। সো এটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স। ডিভাইড এন্ড কনকার কোথায় অ্যাপ্লাই করব আর ডাইনামিক প্রোগ্রামিং কোথায় অ্যাপ্লাই করব, তার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে এই জায়গাটায়, যে that divide and conquer has non-overlapping or disjoint or independent subproblems, where dynamic programming has overlapping subproblems. Okay,
আইডিয়াটা ক্লিয়ার? কোথায় ডিভাইড এন্ড কনকার অ্যাপ্লাই করব এবং কোথায় ডাইনামিক প্রোগ্রামিং অ্যাপ্লাই করব, ক্লিয়ার? Easy হবে। Yes, sir. Okay. Now, in divide and conquer, we split the problem in two near equal sub problems. তোমাদের মনে আছে যে কোনো ডিভাইড এন্ড কনকার প্রবলেমেই তোমরা দেখছো যে আমরা আসলে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলি, প্রবলেমটাকে দুইটা পার্টিশনে ভেঙে ফেলি, যে দুইটা পার্টিশন প্রায় ইকুয়াল, নিয়ার ইকুয়াল। আর ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এ split the problem in every split point, in every possible split point. এটা তোমরা পরে দেখতে পারবা। এটার সাথে তোমরা অলরেডি পরিচিত যে আমরা ডিভাইড এন্ড কনকারে সাব প্রবলেমটাকে নিয়ার ইকুয়াল সাব প্রবলেমে ভেঙে ফেলি। এটা তোমরা অলরেডি দেখেছো, এটা তোমাদের সাথে এটার সাথে পরিচিত। মার্ক সর্ট দেখছো, ম্যাক্সিমাম প্রবলেমটা দেখছো, ম্যাক্সিমাম সাবের অ্যারে প্রবলেমটা দেখেছো, সবগুলোতেই হচ্ছে আমরা নিয়ার ইকুয়াল সাব প্রবলেমে ভেঙে ফেলেছিলাম। বাট ইন ডাইনামিক প্রোগ্রামিং উইল স্প্লিট দ্য প্রবলেম ইন এভরি পসিবল স্প্লিট পয়েন্ট। এটা তোমরা এখনো দেখোনি, বাট এটা সামনে দেখবা আর কি। নাও finally what do we do about those duplicate problems or those repeated problems? Repeated problems in dynamic programming আমরা অলরেডি আইডিয়াটা বলে দিয়েছি যে রিপিটেড প্রবলেম পেলে আমরা কি করব, আমরা আগে যখন ক্যালকুলেট করেছিলাম ওই রেজাল্টটা সরাসরি ইউজ করব। সো রিপিটেড প্রবলেমস আর avoided, and in divide and conquer নরমালি ডিভাইড এন্ড কনকার অ্যালগরিদম গুলোতে রিপিটেড প্রবলেম পাওয়া যায় না, বাট যদিও পাওয়া যায় আমাদের ওগুলো আবার সলভ করতে হবে। রিপিটেড প্রবলেমস আর রিওয়ার্ড, মানে এটা আবার করতে হবে, আবার সলভ করতে হবে। সো দিস ইজ sometimes inefficient, right? Repeated problem একবার সলভ করছি এটা আবার সলভ করব, এটা তো inefficient. This is sometimes inefficient. So যে ধরনের প্রবলেমে রিপিটেড প্রবলেম পাওয়া যায় সেগুলোতে ডিভাইড এন্ড কনকার নরমালি অ্যাপ্লাই করা হয় না, কারণ these are sometimes inefficient. ওই ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এই টাইপের স্ট্র্যাটেজি ওই দিকে যাওয়া হয় আর কি, প্রেফার করা হয়। ওকে, নাও let's discuss in detail how do we solve a dynamic programming problem.
So কোন কোন প্রপার্টি থাকলে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং অ্যাপ্লাই করা যাবে? প্রপার্টিজ অফ এ প্রবলেম that can be solved with dynamic programming. The sub-problems should be simple. The sub-problems should be simple. The sub-problems should have optimal substructure. আচ্ছা, তোমরা এই পয়েন্টগুলো নোট ডাউন করতে পারো। আমরা যখন ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর কয়েকটা এক্সাম্পল দেখবো, আমরা সবগুলো এই পয়েন্ট সবগুলো প্রবলেমেই আমরা এই পয়েন্টগুলো দেখাবো যে এটা এই এই ক্রাইটেরিয়া গুলো কোথায় মিট করে। তোমরা এই 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 কি বলে এটাকে, এই প্রপার্টি গুলো নোট ডাউন করতে পারো, এবং যে কোনো ডাইনামিক প্রোগ্রামিং প্রবলেম যখন আমরা সলভ করব তোমরা মিলাই মিলাই দেখবা যে আচ্ছা এটা সিম্পল সাব প্রবলেম আছে কিনা, এটার অপটিমাল সাবস্ট্রাকচার আছে কিনা, ওভারল্যাপিং সাব প্রবলেম আছে কিনা। সো আছে কিনা, and overlapping subproblems and finally a small number of distinct subproblems. Distinct. So আমরা এই এই চারটা প্রপার্টি আছে কিনা আমরা এটা দেখাবো আর কি, যে কোনো প্রবলেমে যখন আমরা সলভ করবো তখন আমরা দেখাবো। ওকে, সো in today's class we will discuss with a simple dynamic programming problem, that is computing the Fibonacci numbers. কনসেপ্ট বোঝার জন্য এই প্রবলেমটা খুব ভালো, computing Fibonacci numbers. Okay, so I've already mentioned that the Fibonacci number, this is the series 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, and so on. And if we make a formula for this series, the formula should look like this: fn minus 1 plus fn minus 2 for n greater than 1. Okay, so this is the series and this is the formula that makes the series. So can you write a recursive function for this Fibonacci number? Can you write a recursive function for this Fibonacci number? It is pretty simple.
the recursive functions would look like this: if n equals 0, return 0. If n equals 1, return 1, and else return if n minus 1 plus if n minus 2, right? Okay. So this is the obvious recursive function that can be written from this formula. এই ফর্মুলা দেখে রিকার্সিভ ফাংশন লিখতে গেলে এই ফাংশনটাই আসবে। ওকে, সো হোয়াট ইজ রং উইথ দিস ফাংশন? সিনট্যাকটিক্যালি চিন্তা করলে কোনো ভুল নাই, সিনট্যাক্স ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে, কিন্তু দিস recursive function is highly inefficient. This recursive function is highly inefficient. Can I have already discussed that if you want to find f6, so you will need f5 and f4. So for f5 you will need f4 and f3, or f3, so f4, f3 and f2. For f3, f2 and f1, and for f2, f1 and f0. And this f2 is again found here, and this f3 is again found here. So f2 and f1, then again f1, f0. Again this f4 is found here. So again we come across f3. So f2, f1, again f2, f1 and f0. Again here is f2 again. So f1 and f0. So this is the recursion tree. This is the recursion tree. Can anyone say what is the height of the tree? ট্রিটার হাইট কত? 5. ওকে, 1 2 3 4 5, ট্রিটার হাইট 5. সো এখানে কয়টা নোড থাকতে পারে, বা একটা ট্রি যেটা হাইট n, ম্যাক্সিমাম কয়টা নোড থাকতে পারে? ম্যাক্সিমাম বলুন। একটা বাইনারি ট্রি, a binary tree with height 5 can have at most 2 to the power n nodes. একটা বাইনারি ট্রি যেটার হাইট n, তার 2 to the power n টা নোডস থাকতে পারে। অলমোস্ট আর কি, এক্স্যাক্টলি না, অলমোস্ট আর কি, অলমোস্ট 2 to the power n টা নোড থাকতে পারে, ম্যাক্সিমাম এতগুলো থাকতে পারে। So this 2 to the power n, this is an exponential function. So exponential function, how you already know how exponential functions grow so fast.
এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন খুব তাড়াতাড়ি গ্রো করে, যেমন 2 মানে 2 টু দি পাওয়ারের যদি চিন্তা করি 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096। দেখছো কত কম স্টেপে কত তাড়াতাড়ি অনেক বেড়ে গেল। খুব অল্প কয়েকটা স্টেপেই কিন্তু 4000-এ চলে গেছে, এবং 4000 এই 2 থেকে 4000-এ যেতে যে কয়টা স্টেপস লাগছে 4000 থেকে 4 কোটি যেতে এক্স্যাক্টলি অতগুলো স্টেপসই লাগবে। সো দিস এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন, this grows very fast, very large, and in a very short time, in a very short, very small number of steps, this exponential function can grow very large. So ফিবোনাচি নাম্বারের প্রবলেমটা বুঝতে পারতেছো? তাহলে বড় ফিবোনাচি নাম্বারগুলো কিভাবে বের করব? যদি এতগুলো নোট ক্যালকুলেট করা লাগে তাহলে বড় ফিবোনাচি নাম্বারগুলো কিভাবে সলভ করব? আচ্ছা, তোমাদের প্রথমে যে আইডিয়াটা মাথায় আসা উচিত ছিল সেটা হচ্ছে দিস ইজ আ ওয়েস্টফুল স্টেপ, this is a wasteful step because we already know what f4 is. So recalculating f4 is a wasteful approach. We already know what f4 is from this step. So if we can remember that and use it directly here, we can avoid a huge part of the calculation. Huge বলতেছি কারণ দেখো প্রায় অর্ধেকটা কাজে কিন্তু বাদ দিয়ে দিতে পারবা যদি তুমি f4 এর ভ্যালুটা মুখস্থ রাখতে পারো। তুমি অলমোস্ট অর্ধেক কাজ অ্যাভয়েড করতে পারবা, অলমোস্ট অর্ধেক। দেখো এখানে যতগুলো কাজ তার অলমোস্ট অর্ধেক কাজ কিন্তু এখানে আছে। তুমি এটা পুরোপুরি অ্যাভয়েড করে ফেলতে পারবা যদি এই মানটা মুখস্থ রাখতে পারো। আবার দেখো সেম তুমি f3 এখানে আবার কেন ক্যালকুলেট করবা? তুমি তো f3 এখান থেকে জানো, কারণ তুমি যদি মুখস্থ রাখতে পারো তাহলে তুমি এই স্টেপটা পুরোপুরি অ্যাভয়েড করতে পারবা। সো অনেকগুলো ক্যালকুলেশন বেঁচে গেল। সিমিলারলি f2 এখানে রিক্যালকুলেট করা, দিস ইজ অলসো এ ওয়েস্টফুল অ্যাপ্রোচ বিকজ ইউ হ্যাভ calculated f3 from this step, so you don't need to calculate f3 again, f2 again. তাহলে বুঝতে পারতেছো যে আমরা যদি somehow f4 এর ভ্যালুটা মুখস্থ রাখতে পারি আমরা এখানে ডিরেক্টলি ইউজ করতে পারবো, কারণ এই ক্যালকুলেশন আবার তো করার দরকার নেই, একবার তো করছি। আবার f3 এর ভ্যালুটা যদি এখান থেকে মুখস্থ রাখতে পারি আমরা এখানে ডিরেক্টলি ব্যবহার করতে পারবো, এই ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই, এটা আগে একবার করছি। আবার f2 এর ভ্যালুটা যদি মুখস্থ রাখতে পারি আমরা এখানে ডিরেক্টলি ব্যবহার করতে পারবো, এই ক্যালকুলেশনটা অ্যাভয়েড করা যেতে পারে আর কি। সো in every step there is a possibility that you can avoid repeated sub problems. যদি তুমি রিপিটেড সাব প্রবলেম পাও তাহলে তুমি এটা অ্যাভয়েড করতে পারো, যদি আগে একবার ক্যালকুলেট করা হয়ে থাকে তাহলে তুমি অ্যাভয়েড করতে পারো। আইডিয়াটা বুঝতে পেরেছো? আইডিয়াটা কি বুঝতে পেরেছো? কারো কোনো কনফিউশন? আচ্ছা যদি না থাকে আমরা সামনে আগাই। তো আমরা দেখাই যে এটা কিভাবে কাজ করবে। সো আমরা
যেটা বললাম যে আমরা যদি সামহাও মুখস্থ করে ফেলতে পারি বা আমরা যদি মনে রাখতে পারি, আইডিয়াটা কি, আমরা যদি মনে রাখতে পারি যে F4 এর ভ্যালুটা কত এসেছিল, তাহলে আমরা ডিরেক্টলি এখানে ব্যবহার করতে পারবো। আমরা যদি মনে রাখতে পারি F3 এর ভ্যালুটা এখানে একবার ক্যালকুলেট করেছি, তাহলে এটা সরাসরি এখানে ব্যবহার করতে পারবো। আর F2 এর ভ্যালুটা যদি এখানে একবার ক্যালকুলেট করে থাকি, এখানে আমি সরাসরি ব্যবহার করতে পারবো। আবার এক কাজ দুইবার করার দরকার নেই। সো হাউ ক্যান উই মেমোরাইজ? মেমোরাইজ করো কিভাবে তোমরা? মানে তোমরা একটা জিনিস মনে রাখো কিভাবে? খাতায় লিখে রাখো কোথাও, তাই না? হ্যাঁ জি স্যার। খাতায় লিখে রাখো। আমরা এখানে সেম স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করব। আমরা এক জায়গায় লিখে রাখবো। আমরা একটা অ্যারে ইউজ করব। আচ্ছা 6 তো 0 1 2 3 4 5 and another or 6. Okay, now আমরা কোন দুইটা সরাসরি জানি? আমরা F0 and F1 এগুলো সরাসরি জানি, and বাকিগুলো এগুলো আমরা জানি না। এই 2 থেকে 6 পর্যন্ত এগুলো আমরা সরাসরি জানি না, এগুলো আমরা ফর্মুলা দিয়ে বের করি। তো যেগুলো জানি না সেগুলো আমি -1 দিয়ে রাখলাম। যে দুটো সরাসরি জানি সেগুলো ফিল আপ করে দিলাম, আর যেগুলো জানি না সেগুলো -1 দিয়ে ফিল আপ করলাম। ইনিশিয়ালাইজ করলাম আর কি, সহজ কথা। যেগুলো জানি সরাসরি বসিয়ে দিলাম, যে মানে যেগুলো সরাসরি জানি আর কি। আর এটা আবার ভুল করছি, সরি আবার ভুল করেছিলাম। যেটা সরাসরি জানি সরাসরি ব্যবহার করলাম, আর যেগুলো জানি না ফর্মুলা দিয়ে বের করতে হবে সেগুলো -1 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করলাম। এবং আমি ফাংশনটা একটু চেঞ্জ করে দিলাম। এই অ্যারেটার নাম f, ঠিক আছে? অ্যারেটার নাম f। এই জায়গাটায় if আচ্ছা আচ্ছা জায়গা হবে, সমস্যা নেই। if n-1 equals -1, ওকে। ফাংশনটা আমি একটু চেঞ্জ করে দিয়েছি, দেখো। আচ্ছা f, আমরা এটা আবার ক্যালকুলেট করি প্রথম থেকে। f6
ওকে, এগুলো এফ না দিয়ে নাম দিয়ে দিই ফিব, তাহলে কনফিউশন ক্রিয়েট হবে না। ওকে ওকে, সো ফিব 6, আচ্ছা ফিব 6 এই দুটো তো মিলে না। আচ্ছা তাহলে আমরা এটাতে যাই। 6 মাইনাস 1 কত? 5। F5 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 কি মাইনাস 1? হ্যাঁ F5 মাইনাস 1। আচ্ছা তাহলে আমাদের এই F5 যেহেতু মাইনাস 1, তাহলে F5 আগে ক্যালকুলেট করতে হবে, না হলে তো এটা ক্যালকুলেট করতে পারবো না। তো F5 আমরা ক্যালকুলেট করি কিভাবে? ফিব 5 এ গিয়ে। ওকে, আবার দেখি এই দুটো মিলে না। F4 ইয়া F4 ওটাও খালি মাইনাস 1, তাহলে আমাদের আগে এটা ফিল আপ করতে হবে, নাহলে এটা পারবো না। এজন্য আমরা ফিব 4 এ গেলাম। ফিব 4 থেকে এই দুটো মিলে না, এটা মাইনাস 1, হ্যাঁ এটা খালি আছে, তাহলে এটাও আগে ক্যালকুলেট করতে হবে। ফিব 3 তে গেলাম, সেম ভাবে ফিব 2 ক্যালকুলেট করতে হবে, এখানে আসলাম। আচ্ছা এখন দেখি ফিব 2 থেকে ফিব 1 এ, সো এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করা যায়? আচ্ছা আমি স্লাইড থেকে দেখি, স্লাইড থেকে দেখলে মনে হয় ইজি হবে। স্লাইড থেকে দেখালে মনে হয় ইজি হবে এটা। ওকে, তো this is the recursive function. This is the updated recursive function. That means more efficient recursive algorithm. যেটা আমরা আর কি বললাম যে এটা ছিল, আগেরটা ছিল এরকম কোনো অ্যারে এর ব্যবহার ছিল না, বাট আমরা দেখিয়েছিলাম যে আমরা আরেকটা এফিশিয়েন্ট অ্যালগরিদম তৈরি করতে পারি। এটা হচ্ছে আমরা যেই রেজাল্টটা ক্যালকুলেট করব একবার, সেটা আমরা কোথাও লিখে রাখবো, কোথাও স্টোর করে রাখবো। ওকে, সো সেখান থেকে এই অ্যালগরিদমটা আসলো যে আমরা একটা অ্যারে ব্যবহার করে যেই রেজাল্টটাই ক্যালকুলেট করি না কেন সেটা আমরা অ্যারেতে স্টোর করে রাখবো। So computes each fi only once, store result in a table and access it
when needed. That means আমরা যেটা একবার ক্যালকুলেট করব এটা আমরা টেবিলে লিখে রাখবো এবং পরবর্তীবার এটা যেন আবার রিক্যালকুলেট করা না লাগে সেজন্য আমরা টেবিলে লিখে রাখছি। So this process is called memoization. একটা জিনিস লক্ষ্য করো, সেটা হচ্ছে এটা মেমোরাইজেশন না, এখানে আর নাই। This is called memoization, not memorization. Memoization. There is no R. Okay. So let's see. This fib 5. Fib 5 এর জন্য fib 4 দরকার, 4 এর জন্য 3, 3 এর জন্য 2, 2 ডিরেক্টলি পেয়ে যাব কারণ fib 0 আর fib 1 এগুলা ক্যালকুলেট করাই আছে, 0 and 1 যোগ করে 1, তাহলে সেটা আমরা টেবিলে স্টোর করে রাখি 1। and now fib 3 এর জন্য লাগবে fib 3 এর জন্য লাগবে fib 2 and fib 1, and fib 2 ও ক্যালকুলেট করা আছে টেবিলে 1 and fib 1 ও ক্যালকুলেট করা আছে টেবিলে 1। সো আমরা ডাইরেক্টলি 1 আর 1 যোগ করে 2 পেলাম, প্লাস 2টা আমরা স্টোরও করে রাখলাম। জাস্ট ক্যালকুলেট করি নাই, ক্যালকুলেট করেছি এবং স্টোরও করে রেখেছি যাতে এটা পরবর্তীতে ব্যবহার করা যায়। স্টোর করলাম। দেন fib 4 এর জন্য লাগবে fib 3 and fib 2. So fib 3 is 2 and fib 2 is 1. So fib 4 should be 4 and ওটা আমরা টেবিলে স্টোর করে 3 and ওটা আমরা টেবিলে স্টোর করে রাখলাম fib 3, fib 4 হচ্ছে 3, এটা আমরা টেবিলে স্টোর করে রাখলাম, এই যে টেবিলে স্টোর করে রাখলাম। and then finally আমরা fib 5 বের করতে পারবো। fib 5 এর জন্য দরকার হচ্ছে fib 4 and fib 3, fib 3 ক্যালকুলেট করাই আছে, fib 4 ক্যালকুলেট করা আছে, আমরা fib 5 বের করে ফেললাম। সো দিস ইজ দ্য আইডিয়া। রিপিটেড সাব প্রবলেম আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি যদি আমরা এই টেবিলের হেল্প নেই। একবার ক্যালকুলেট করা প্রবলেমগুলোর রেজাল্ট সেগুলো আমরা টেবিলে স্টোর করে রাখি এবং পরবর্তীতে সেই স্টোর করা ভ্যালুগুলোই আমরা ব্যবহার করি। আচ্ছা, এবার বুঝতে পেরেছো কেন ওভারল্যাপিং সাব প্রবলেম থাকা জরুরি? ওভারল্যাপিং সাব প্রবলেম যদি না থাকতো তুমি তো প্রবলেম রিপিট পাইতে না, আর প্রবলেম রিপিট না পেলে তুমি এই যে টেবিলে স্টোর করে কিছু কাজ অ্যাভয়েড করা, যে এটা তো আগেই হিসাব করে ফেলেছি, এটা তো আর দরকার নেই। তো এই কাজটা রিপিটেড সাব প্রবলেম না পেলে হতো না। রিপিটেড সাব প্রবলেম যেসব জায়গায় থাকে সেসব জায়গায় আমরা ডাইনামিক প্রোগ্রামিং ইউজ করতে পারি। Again, we can use dynamic programming if we come across problems that have this kind of property. Okay, এখন কথা হচ্ছে এটা তো রিকারসিভ না, এই অ্যালগরিদমটা এই যে আমরা টেবিল ইউজ করে যেই একটু অ্যাডভান্স করলাম অ্যালগরিদম, যেটা সেটা কি রিকারসিভ? Is this a recursion? হ্যালো, জি স্যার, রিকারশন। হ্যাঁ রিকারশন তো এই যে এখানে রিকারশন আছে, এই দুই জায়গায় রিকারশন আছে। আচ্ছা, তো রিকারশন যেহেতু আছে, রিকারশনটা অ্যাভয়েড করা যায় কিভাবে? রিকারশনটা অ্যাভয়েড করার একটা টেকনিক আছে, সেটা হচ্ছে রিকারশন অ্যাভয়েড করার টেকনিক হচ্ছে লুপ ব্যবহার করা। তো সব ধরনের প্রবলেমে কিন্তু লুপ ব্যবহার করা যায়, মানে রিকারশনের যত প্রবলেম আছে লুপ দিয়ে করা যায়, বাট এইটা আমাদের সলভ করতে গেলে আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে যে কোন সাব প্রবলেমটা কোনটার উপরে ডিপেন্ডেন্ট। আমি আরো ইলাবোরেট করি। দেখো F2 যেটা, সেগুলো হচ্ছে F0 এবং F1 এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট। F2 is dependent on F0 and F1. Similarly, F3
F3 is dependent on F1 and F2, right? F3 is dependent on F1 and F2. And similarly, we can show that every problem is dependent on the previous two sub-problems. প্রত্যেকটা প্রবলেম তার প্রিভিয়াস দুটো সাব-প্রবলেমের উপরে ডিপেন্ডেন্ট। Every problem is dependent on the previous two sub-problems. ওকে, তাহলে আমরা যদি এভাবে হিসাব করি, ফার্স্টে F0 আর F1 এ দুটো তো হিসাব করাই আছে, এ দুটো ব্যবহার করে F2, তাহলে F2 পর্যন্ত ওকে, দেন F1 আর F2 ব্যবহার করে F3, তাহলে F3 পর্যন্ত হয়ে গেল। এভাবে F2 আর F3 ব্যবহার করে F4, তাহলে F4 পর্যন্ত হয়ে গেল। আবার F3 আর F4 ব্যবহার করে F5। এভাবে আমরা যদি হিসাব করতে করতে আগাইতে থাকি, তাহলে এক সময় Fn-1 আর Fn-2 ব্যবহার করে Fn বের করে ফেলতে পারবো। সো we have found a process to eliminate the recursion. রিকারশনটা এলিমিনেট করে একটা লুপ বেসড অ্যালগরিদম বের করার পদ্ধতি আমরা পেয়ে গেলাম। সেটা হচ্ছে কি, সেটা বের করতে গেলে আমাদের আগে বুঝতে হবে যে কোন সাব প্রবলেমগুলো কোন সাব প্রবলেমের উপরে ডিপেন্ডেন্ট, কোন সাব প্রবলেমগুলো কোন সাব প্রবলেমের উপরে ডিপেন্ডেন্ট, বা কোন অ্যাপ্রোচে আগাইলে আমি রিকারশনটা অ্যাভয়েড করতে পারি, সেটা বোঝার জন্য আমার এই ডিপেন্ডেন্সিটা বুঝতে হবে যে আচ্ছা তাহলে F2 হচ্ছে তার আগের দুইটার উপরে, F3 হচ্ছে তার আগের দুইটার উপরে, F4 হচ্ছে তার আগের দুইটার উপরে। তাহলে আমি যদি এই দিক থেকে ক্যালকুলেট করতে করতে আগাই, এদিক থেকে ক্যালকুলেট করতে করতে এদিকে আগাই, তাহলে আশা করি কোনো সমস্যা হবে না। বুঝা গেছে? if we start calculating from left and gradually we go to the right, then every result should be calculated properly in the correct order. Okay, then figure out an order for computing the sub problems that respects the dependencies. মানে ডিপেন্ডেন্সি গুলো তো আমরা বুঝতে পারলাম যে যে কোনো প্রবলেম তার আগের দুইটা সাব প্রবলেমের উপরে ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে কোন ডিরেকশনে আগাইলে আমাদের ডিপেন্ডেন্সি গুলো রক্ষা হবে? অবভিয়াস আনসার, আমরা লেফট থেকে রাইটে যাব। তাহলে ডিপেন্ডেন্সি গুলো রক্ষা করে আমরা সবগুলো সাব প্রবলেমের ক্যালকুলেট করতে পারবো, সাব প্রবলেমের রেজাল্ট ক্যালকুলেট করতে পারবো। So when you are solving a sub problem, you have already solved all the sub problems on which it depends. মানে তুমি যদি লেফট থেকে রাইটে যেতে থাকো, তাহলে যে কোনো সাব প্রবলেম তুমি সলভ করার আগেই সে যেগুলোর উপরে ডিপেন্ডেন্ট, কোন একটা সাব প্রবলেম সলভ করার আগেই সে যেগুলোর উপরে ডিপেন্ডেন্ট সেগুলো সলভ হয়ে থাকবে। এটা হচ্ছে অ্যাপ্রোচ। তাহলে আমরা কোন অর্ডারে সলভ করব? F0, F1, F2, F3 এভাবে সলভ করতে করতে Fn এর দিকে যাব আর কি। সহজ কথা, লেফট থেকে রাইটে যাব, সলভ করতে করতে লেফট থেকে রাইটে যাব। এন্ড এই যে রিকারশনটাকে অ্যাভয়েড করে এটাকে লুপ দিয়ে রিপ্লেস করলাম, এটাই হচ্ছে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং। সো সামারাইজ করি। সামারাইজ করলে কি হয়, আজকে পুরো ক্লাস সামারাইজ করলে কি হয় সেটা হচ্ছে ডিভাইড এন্ড কনকার। এটাতে আমরা শিখলাম যে একটা প্রবলেম সলভ করার একটা টেকনিক হচ্ছে প্রবলেমটাকে সাব প্রবলেমে ভেঙে ফেলা। আচ্ছা, তাহলে ডিভাইড এন্ড কনকার থেকে আমরা শিখলাম যে প্রবলেম সলভ করার টেকনিক হচ্ছে সাব প্রবলেমে ভেঙে ফেলা। এখন এখান থেকে একটা আইডিয়ার জন্ম হলো যে সাব প্রবলেম যদি কমন পাই আবার, তখন কি করব? তখন কি ওইটা আবার সলভ করব? না, তখন এটা আবার সলভ করব না। এই আইডিয়া থেকে আসলো ডাইনামিক প্রোগ্রামিং। দ্যাট মিনস when we face overlapping sub problems, we can avoid the rework by somehow storing the previous results.
So when we face the same problems, we can avoid the words by storing the previous results. Okay, and আমরা দেখলাম যে কি কি প্রপার্টি থাকলে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং অ্যাপ্লাই করা যায়, and then আমরা একটা এক্সাম্পল দেখলাম ফিবোনাচি নাম্বার। নরমালি ফিবোনাচি নাম্বার আমরা এইভাবে ক্যালকুলেট করি। আমরা আগে সি প্রোগ্রামিং এ বা অন্যান্য যেসব জায়গায় ফিবোনাচি নাম্বার ক্যালকুলেট করেছিল এইভাবে ক্যালকুলেট করেছিল হয়তো রিকারশন দিয়ে। আচ্ছা, এই প্রবলেমটার একটা সমস্যা মানে এই সলিউশনটার একটা ঝামেলা হচ্ছে দিস ইজ ভেরি ইনএফিশিয়েন্ট। কেন? আমরা যদি এটা রিকারশন ট্রিটা খেয়াল করি, রিকারশন ট্রি গেটস ভেরি লার্জ, 2 to the power n almost, about 2 to the power n recursive calls. This is exponential. যদিও এক্স্যাক্টলি 2 to the power n হয় না, তোমরা বুঝতে পারতেছো এক্স্যাক্টলি 2 to the power, এটা কি ফুল বাইনারি ট্রি? মানে না স্যার, তো না, মানে একদম পারফেক্ট বাইনারি ট্রি না। পারফেক্ট বাইনারি ট্রি হলে 2 to the power n হতো, কিন্তু এটা পারফেক্ট বাইনারি ট্রি না, 2 to the power n হবে না। বাট রিগোরাস ক্যালকুলেশন করে দেখানো সম্ভব এটা 1.6 to the power n হয়, মানে কমসে কম বিগ ওমেগা 1.6 to the power, হ্যাঁ মিনিমাম আর কি। বাট এটাও স্টিল এক্সপোনেনশিয়াল, এক্সপোনেনশিয়াল তো এক্সপোনেনশিয়ালি, এটা 2 এর পাওয়ার হোক আর 1.6 এর পাওয়ার হোক, স্টিল এক্সপোনেনশিয়াল। তো এটা ওয়েস্টফুল অ্যাপ্রোচ। আমরা এটা অ্যাভয়েড করতে পারি কি, আমরা রিপিটেড সাব প্রবলেমগুলো অ্যাভয়েড করতে পারি বাই স্টোরিং দ্য রেজাল্টস ইন এ টেবল এন্ড অ্যাক্সেস ইট ওয়েন নিডেড। তো কিছু মডিফিকেশন করলাম অ্যালগরিদমে, যে টেবিলে যদি ভ্যালুটা না থাকে তাহলে রিকারসিভ কল করে ক্যালকুলেট করব, আর যদি থাকে তাহলে সরাসরি ব্যবহার করব। অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে এইরকম, যদি ভ্যালুটা টেবিলে থাকে তাহলে আর রিকারসিভ কল করে ক্যালকুলেশন করব না, সরাসরি টেবিল থেকে ভ্যালুটা দিয়ে দিব। আর যদি টেবিলে না থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা রিকারসিভ কল করে ক্যালকুলেট করব। আইডিয়াটা কি, যদি টেবিলে থাকে তাহলে ওই ভ্যালুটা আবার ক্যালকুলেট করব না, আর যদি টেবিলে না থাকে দেন রিকারসিভ কল করে ওটা ক্যালকুলেট করব। আচ্ছা, এই যে না থাকে এই এই কন্ডিশনটা আসলে নীল দিয়ে বোঝানো হচ্ছে। টেবিলে আমি -1 দিয়ে বুঝিয়েছিলাম, তোমরা নীল দিয়ে বুঝাইতে পারো, -1 দিয়ে বুঝাইতে পারো, বা যে কোনো ইনভ্যালিড সংখ্যা দিয়ে বুঝাইতে পারো। সো ইফ দ্য ভ্যালু ইন দ্য টেবল ইজ নীল, then make a recursive call, also store the result of the recursive call in the table, and যদি খালি থাকে then সরাসরি ব্যবহার করব। So computes each fi only once, store result in a table and access it when needed. দেখো যদি নীল না থাকে বা যে কোনো একটা পজিটিভ সংখ্যা থাকে তাহলে ধরে নিব যে এটা অলরেডি ক্যালকুলেট করা হয়ে গেছে, দেন এগুলো আমরা সরাসরি ব্যবহার করব, মানে রিকারসিভ কলটা অ্যাভয়েড করব আর কি। দিস ইজ কল্ড মেমোরাইজেশন। বাট এটার একটা সমস্যা হচ্ছে রিকারসিভ ফাংশন লাগবে, রিকারসিভ ফাংশন ছাড়া হবে না। আর রিকারসিভ ফাংশনের কিছু ওভারহেড থাকে। ফর এক্সাম্পল রিকারসিভ ফাংশনের আমরা যখন রিকারসিভ কলে যাই তখন হচ্ছে স্ট্যাকে কম্পিউটারের যে প্রোগ্রামের যে স্ট্যাকটা থাকে সেই স্ট্যাকটাতে রিকারসিভ কলগুলোর কিছু ইনফরমেশন স্টোর করে রাখা লাগে, যেটা আসলে আপাত দৃষ্টিতে মানে সমস্যা না মনে না হলেও এটা অ্যাকচুয়ালি একটা সমস্যা। আমরা যদি এটাকে লুপ দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি দেন দিস উড বি ভেরি হ্যান্ডি। তাহলে লুপ দিয়ে রিপ্লেস করার টেকনিক হচ্ছে এই যে রিকারশন অ্যাডস ওভারহেড, এক্সট্রা টাইম ফর ফাংশন কলস, ফাংশন কলের জন্য এক্সট্রা টাইম লাগবে। আবার প্রত্যেকটা রিকারসিভ কলে ফাংশনটা স্ট্যাক মেমোরিতে জমা হয়, ফাংশনের যেই লোকাল ভেরিয়েবলগুলো। সো এক্সট্রা স্পেস টু স্টোর ইনফরমেশন অন দ্য রান টাইম স্ট্যাক about each currently active function calls. So you will need extra space on the stack
to store all the local variables used by that function call. So how can you avoid this extra space utilization? Just avoid the recursion. And how to avoid the recursion? Use loops instead of recursion. রিকারশনটাকে লুপ দ্বারা রিপ্লেস করে দাও। আচ্ছা, লুপ দ্বারা রিপ্লেস করতে গেলে এখন সমস্যা হচ্ছে, লুপ দ্বারা রিপ্লেস করতে গেলে আমাদেরকে ডিপেন্ডেন্সি বুঝতে হবে যে কোন ভ্যালুটা কোন ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ডেন্ট। সাপোজ f3 f1 আর f2 এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট, সো এই দুটো আগে ক্যালকুলেট করে তারপরে f3 হিসাব করতে হবে। তাহলে আমরা আগে ডিপেন্ডেন্সিটা বুঝে নেই। এই হচ্ছে ডিপেন্ডেন্সি। দেন এই ডিপেন্ডেন্সির উপরে বেস করে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা যদি লেফট থেকে রাইটে ক্যালকুলেট করতে করতে আগাই তাহলে ডিপেন্ডেন্সি গুলো রক্ষা করে সবগুলো ভ্যালু ক্যালকুলেট করা যাবে। ওকে, তাহলে আমরা এই প্রসেসে ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেট করব। দিস ইজ কল্ড ডাইনামিক প্রোগ্রামিং। সো ফাইনালি ফিবোনাচি সিরিজের বের করার ফিবোনাচি নাম্বার বের করার ফাইনাল সবচেয়ে অপটিমাইজড অ্যালগরিদম হচ্ছে এটা। দেখো, কোনো রিকারশন ইনভলভড নাই এবং আমরা সাব প্রবলেম গুলো ব্যবহার করতে পারতেছি। সাব প্রবলেমের রেজাল্ট গুলো সলভ করা মানে স্টোর করা আছে। সাব প্রবলেমের রেজাল্ট গুলো স্টোর করা আছে। সাব প্রবলেমের রেজাল্ট গুলো স্টোর করা আছে। আমি এটা কিছুক্ষণ পরে দেখাবো আর কি। সাব প্রবলেমের রেজাল্ট গুলো স্টোর করা আছে, সেখান থেকে আমরা সরাসরি ফিবোনাচি নাম্বারগুলো ক্যালকুলেট করতে পারি। Can anyone guess what is the time complexity of this algorithm? এই অ্যালগরিদমটার টাইম কমপ্লেক্সিটি কত হতে পারে এখন? n। হ্যাঁ, এটা বিগ ও n, কারণ এই দেখো এই লুপটা ম্যাক্সিমাম n-1 টাইমস চলবে, তো এটা বিগ ও n হয়ে গেল। কোথায় 2 টু দি পাওয়ার n ছিল? দেখো এখানে কোথায় 2 টু দি পাওয়ার n এর অ্যালগরিদম ছিল? 2 টু দি পাওয়ার n এর অ্যালগরিদম ছিল, এক্সপোনেনশিয়াল টাইম অ্যালগরিদম ছিল। বাট আমরা ডাইনামিক প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে এটাকে রিডিউস করে বিগ ও n এ নিয়ে এসেছি। বাট এই যে একটা এক্সপোনেনশিয়াল টাইম সলিউশনকে রিডিউস করে লিনিয়ার টাইমে যে নিয়ে আসলাম, টাইম রিডিউসড ফ্রম এক্সপোনেনশিয়াল টু লিনিয়ার, এটা আমাদের কেয়ারফুল অবজারভেশনের কারণে সম্ভব হয়েছে। কি কেয়ারফুল অবজারভেশন? আমরা দেখলাম যে প্রবলেম রিপিট হচ্ছে। ওকে, তাহলে প্রবলেম রিপিট অ্যাভয়েড করব কিভাবে? ভ্যালু স্টোর করি, রেজাল্ট স্টোর করি। আচ্ছা, রেজাল্ট স্টোর করার জন্য আমরা টেবিল নিয়ে আসলাম। আচ্ছা, এখন রিকারশন, তারপরও রিকারশনটা রয়ে যায়। রিকারশন রয়ে গেলে আমাদের স্ট্যাক মেমোরিটা বেশি ইউটিলাইজ হয়, যেটা আসলে অ্যাভয়েড করতে পারলে আরো বেটার। অ্যান্ড হাউ ডু উই অ্যাভয়েড রিকারশন? জাস্ট ইউজ এ লুপ, জাস্ট রিপ্লেস দ্য রিকারশন উইথ এ লুপ। অ্যান্ড এটা তো সহজ না যে একটা রিকারশনকে লুপ দিয়ে রিপ্লেস করে দিব। তোমরা দেখেছো যে অনেক প্রবলেম আছে রিকারশন ছাড়া করাই যায় না, সেগুলোকে লুপ দ্বারা রিপ্লেস করতে গেলে এটা একটু টাফ। বুঝতে হবে যে কোন ফাংশনগুলো বা কোন ভ্যালুগুলো কার উপরে ডিপেন্ডেন্ট, ওই ডিপেন্ডেন্সি অর্ডারটা বুঝে দেন আমরা লুপটাকে রিকারশনটাকে লুপ দ্বারা রিপ্লেস করে দিতে পারবো। সেই ডিপেন্ডেন্সি অর্ডারটা হচ্ছে এখান থেকে এইখান থেকে অবজার্ভ করে বুঝলাম যে আচ্ছা, যে কোনো প্রবলেম তার আগের দুইটা প্রবলেমের উপরে ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে আমরা যদি লেফট থেকে রাইটে ফিল আপ করতে থাকি তাহলে এটা সলভ হয়ে যাবে। লেফট থেকে রাইটে ফিল আপ করতে থাকি তাহলে কোনো প্রবলেম সে যার উপরে ডিপেন্ডেন্ট তার আগে সলভ হইতে যাবে না। মানে f3 f1 আর f2 এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট, সো f3 তো আর এদের আগে সলভ হবেও না, এমনিও হবে না যদি আমি লেফট থেকে রাইটে আগাই। তো এইভাবে আমরা অর্ডারটা বুঝে ফেললাম যে কোন অর্ডারে সলভ করলে
আমরা রিকারশনটা অ্যাভয়েড করতে পারবো। দেন আমরা ওই অর্ডারটা বুঝে দেন ওই অর্ডারের অনুযায়ী লুপটা লিখে ফেললাম, রিকারশনটা অ্যাভয়েড হয়ে গেল। তো এইভাবে আমরা ডাইনামিক প্রোগ্রামিং অ্যালগরিদম অ্যাপ্লাই করতে পারি। আমি আরেকটা আরেকটা প্রবলেম দেখাইতে চাই যদি সময় থাকে আর কি। So there is another problem that is similar to this problem, and we can apply dynamic programming in that. The combination problem, NCR, NCR or CNR. এই প্রবলেমটারও এরকম প্রপার্টি আছে যে n-1r plus cn-1 r-1. এই প্রবলেমটারও এরকম প্রপার্টি আছে। For example, 4c3 is 3c 5c3 দেখো 5c3 is 4c3 and 4c2. Then 4c3 is 3c3 and 3c2. Then this is 3c1 and 3c 2c2 and 2c1. 2c1 can be written as 1c1 and 1c0. Again, 4c2 can be written as 3c2 and 3c1. 3c2 can be written as 2c2, 2c1. Then it 1c1 and 1c0. Can you see the overlapping subproblem? This is the overlapping subproblem. And arrow আছে তোমরা যদি এটা ভেক্টর ভালো দেখবা যে 2c1 and 2c0, তাহলে 2c1 এই জায়গায় ওভারল্যাপ করতেছে, আবার এই যে 2c1 তো আবার এদিকেও আছে। So there are overlapping subproblems. ঠিক আছে, এই প্রবলেমটার ওভারল্যাপিং সাব প্রবলেম আছে, এটা তো আমরা ডাইনামিক প্রোগ্রামিং অ্যাপ্রোচটা অ্যাপ্লাই করতে পারি। তো এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো আর কি, আজকে জাস্ট আইডিয়া দিয়ে রাখলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখবো যে এই প্রবলেমটা আমরা কিভাবে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং ইউজ করে সলভ করতে পারি। ওকে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। See you next Tuesday. কারো কোনো কোশ্চেন আছে?